am Professor Doifode SK, Assistant Professor of Department of BBSC, More Education Societies, Arts, Commerce, Science, College, Sonai. Today's topic of discussion is data structure using C. We have discussed the chapter data structure using C. Data structure using C introduction. Data structure is organized format of a data. In the digital media, the main purpose of data structure is store the information into a specific format. Hence, in future we can access that information, we can access easily. बघा, तर डेटा स्ट्रक्चर म्हणजे काय? एक ऑर्गनाइज फॉर्मॅट, एक असा डेटा आहे तुमच्याकडे, तो काय करायचा, एका फॉर्मॅट मध्ये ऑर्गनाइज करणे. तो डेटा एका फॉर्मॅट मध्ये ऑर्गनाइज करणे, रो वाईज, कॉलम वाईज. The digital media, the main purpose of data structure is store information. आपण एखादी इन्फॉर्मेशन असते ती आपल्या डेटा म्हणून आपण आपल्या कॉम्प्युटर मध्ये किंवा कुठेही आपल्या मोबाईल मध्ये आपण डेटा आपण व्यवस्थित स्टोअर करू शकतो. कशासाठी स्टोअर करू ठेवू शकतो? कारण ती आपल्याला फ्युचर मध्ये ऍक्सेस करण्यासाठी इझी जावी म्हणून आपण ती व्यवस्थित आपण स्टोअर करू शकतो. एखाद्या फाईलला आपण नाव देऊ शकतो व्यवस्थित, एखाद्या वेळेस रो वाईज, कॉलम वाईज व्यवस्थित आपण डेटा असा स्टोअर करू शकतो. दिस इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डेटा. Data means any information, anything gives information is called data. Example, student name, roll number, school. This is a data. Student name, roll number, school. For example, student name is Soham, roll number is 01, branch is Sonai. Branch, your school. What is next concept बघू आपण? What is data structure? Data structure definition बघूया सुरुवातीला. Data structure is a set of relationship structures involving the combined element. Example, graph, array, list. बघा, डेटा स्ट्रक्चर इज अ सेट, एक संच आहे. कशाचा संच आहे? रिलेशनशिप स्ट्रक्चर इन्व्हॉल्व इन द कंबाईन एलिमेंट. जे कंबाईन एलिमेंट आहे त्याचा तो एक संच आहे. फॉर एक्झाम्पल, ग्राफ आहे, ॲरे आहे, लिस्ट आहे. त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल दिलंय नेम, रोल नंबर, ब्रँच. तर नेम मध्ये पहिला जो आहे सोहम, रोल 01, ब्रँच सोनई. नेक्स्ट आहे सॅम 02, राहुरी, राम 03, नगर, स्नेहल 04, पुणे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आहे टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. वन इज प्रिमिटिव्ह डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा स्ट्रक्चर. Data structure is a way of organizing all data item and relationship to each other. There are mainly two types of data structure. One is primitive data structure, second non-primitive data structure. Primitive data structure are subpoints. First, integer, float, character. Non-primitive data structure, these are sub two types. Linear data structure, second non-linear data structure. Linear data structure is various subtypes: array, stack, queue, linked list. Linear data structure mean two types: tree, graph. Primitive data structure, these are the basic structure and directly operated by machine instruction. Primitive data structure means these are the basic structure and directly operated by machines instruction. Example, integer, float, character. Next type is non-primitive data structure. The non-primitive means data structure are those which defines a set of derived element such as array. Another example such as array,
Array data structure defined in C language. Set of similar type of elements, which structure is another example of non-primitive data type is example array stack tree. Integer type data collection 1 2 3 4 5. Difference type data collection, one value is integer value, 1.2 floating value, a character value आहे, 12 इंटिजर व्हॅल्यू आहे, 1.4 ही फ्लोट व्हॅल्यू आहे. असंही आपण डेटा त्याच्यामध्ये स्टोअर करू शकतो ॲरे मध्ये. त्याच्यानंतर नेक्स्ट कन्सेप्ट बघूया आपण डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन. तर डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन आपण जो कलेक्ट केलेला जो डेटा आहे आपल्या कॉम्प्युटरमध्ये असेल किंवा एखाद्या मोबाईलमध्ये असेल, आपण त्याच्यावरती कुठकुठले ऑपरेशन करू शकतो त्या डेटावरती. तर पहिलं जो ऑपरेशन आहे त्याच्यामध्ये आपण पहिल्या डेटामध्ये आपण काहीतरी इन्सर्ट करू शकतो. आपण त्याच्यामध्ये आणखी दुसरा डेटा गोळा केला त्याच फॉर्मॅटमध्ये आपण दुसरा पण इन्सर्ट करू शकतो डेटा. इन्सर्टिंग ऑफ डेटा means adding new data in data structure is referred as insertion. Next operation आहे deleting of data. आपल्याला त्या स्ट्रक्चर मध्ये नको असलेला काही डेटा असेल आपण तो डेटा आपण रिमूव्ह करू शकतो. रिमूव्हिंग अ डेटा इन डेटा स्ट्रक्चर इज रेफर्ड ॲज अ डिलिशन. त्याच्यानंतर आपण तो डेटा सॉर्ट पण करू शकतो. अरेंजिंग the data in some logical order like ascending order, second descending, numerically, alphabetically we sort the data. Next data structure operation, searching of a data, finding the location of data within the data structure. Traversing of data, accessing each data exactly once in the data item traverse. Merging of a data, combining the data as a two sorted different files into single sorted file. Various operation data structure. Next concept आहे pointer and dynamic memory allocation. Pointer and dynamic memory allocation, basically pointer is a variable which gives address of the data item stored in memory. पॉइंटर एक ऍड्रेस व्हेरिएबल आहे. ते ऍड्रेस व्हेरिएबल काय करतं, डेटा आयटम स्टोअर इन मेमरी. मेमरी मध्ये काहीतरी डेटा स्टोअर करून ठेवण्याचं काम हे व्हेरिएबल करतो. अ व्हेरिएबल इज कॉल्ड पॉइंटर. त्या व्हेरिएबलच आपण पॉइंटर असं म्हणूया बिकॉज इट पॉइंट्स टू द लोकेशन ऑफ डेटा आयटम इज स्टोअर्ड इन मेमरी. पॉइंटर कन्सिस्ट ऑफ टू इम्पॉर्टंट ऑपरेटर्स. वन इज अँड, that is called address operator. Second I multiply, that is dereferencing operator. Dereferencing operator, a pointer is the memory location that holds a memory address. The address is typically the location of another variable is memory. बघा पॉइंटर काय आहे, एक मेमरी लोकेशन आहे. त्याच्यामुळे आपण काय करतो, तो पॉइंटर जो आहे तो काय करतो, मेमरी होल्ड करून ठेवतो दुसऱ्या व्हेरिएबलची. म्हणजे एका व्हेरिएबल दुसऱ्या व्हेरिएबल ऍड्रेसची मेमरी होल्ड करून ठेवू शकतो. अ पॉइंटर इज अ मेमरी लोकेशन दॅट होल्ड्स मेमरी ऍड्रेस. म्हणजे त्या पॉइंटर जो व्हेरिएबल आहे त्या व्हेरिएबलचा ऍड्रेस आपण मेमरी म्हणून तो त्याच्यामध्ये स्टोअर करू शकतो. इज अ टिपिकली द लोकेशन ऑफ अनदर व्हेरिएबल इन मेमरी. फॉर एक्झाम्पल बघूया 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. This is the address. Value stored in 2001, 2003. This is a value. This is 2000, 2001, 2003. This is the address. 2003 is a value. We store the pointer variable in 2001. In the address we store 2001. Here variable contain the address, another variable is pointer to second variable. Next concept of dynamic memory allocation. The technique through which program can be obtaining space in the RAM during the execution of program and not during compilation is called as memory allocation. बघा
कुठल्याही प्रोग्राम असो, आपल्याला एखादा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायचा आहे, तर प्रोग्राम एक्झिक्यूट करण्यासाठी त्याला कुठल्या तरी मेमरीची गरज असते, कुठेतरी मेमरी त्याला अलोकेट करावी लागते, किंवा त्याला स्टोअर करायचं कुठेतरी एखाद्या रॅम मध्ये त्याला ऑनलाईन, पुन्हा त्याला रॅम मध्ये सुद्धा मेमरी त्याला प्रोव्हाइड करावी लागते. द टेक्निक थ्रू विच प्रोग्राम कॅन बी ऑब्टेनिंग स्पेस in the RAM during execution of program and not during compilation is called memory allocation. During execution, the memory space required by the variable in a program. The process of allocating memory at a runtime is known as dynamic memory allocation. बघा, एखादा प्रोग्राम आहे त्याला रन टाइमला मेमरी प्रोव्हाइड केली जाते, त्याला एक्झिक्यूट करण्यासाठी रन टाइमला सुद्धा मेमरी त्याला प्रोव्हाइड केली जाते. त्याच कन्सेप्टला डायनॅमिक मेमरी अलोकेशन असं म्हटलं जातं. देर आर 4 लायब्ररी मेमरी मॅनेजमेंट. मग कुठले 4 असे मेमरी मॅनेजमेंटसाठी फंक्शन आहे फ्रीइंग ड्युरिंग प्रोग्राम एक्झिक्युशन? दे आर फॉलोइंग लाईन्स. पहिला जो आहे मॅलॉक फंक्शन. This function is used by allocating specified number of bytes in memory. बघा, मॅलॉकचा यूज कशासाठी करतो? स्पेसिफाईड नंबर ऑफ बाइट्स मेमरी अलोकेट करण्यासाठी मॅलॉक फंक्शन यूज केलं जातं. सिंटॅक्स त्याचा असा आहे, पॉइंटर इक्वल टू कास्ट टाइप मल्टिप्लाय मॅलॉक बाइट साइज. नेक्स्ट फंक्शन आहे, this function is a similar to malloc. Calloc हे जे फंक्शन आहे ते सिमिलर आहे malloc सारखंच, but initialize the allocated bytes to 0. This function also allows to allocate memory for more than one object at a time. या calloc at a time one object लाच मेमरी काय करतो? प्रोव्हाइड करतो. This is called calloc. त्याचा सिंटॅक्स बघू, पॉइंटर कास्ट टाइप मल्टिप्लाय calloc n एलिमेंट साइज. n मीन्स 1 एलिमेंट. असे नंबर ऑफ एलिमेंट असतो, तर प्रत्येक एकाच वेळेस तो काय करतो? एकाच ऑब्जेक्टला मेमरी प्रोव्हाइड करतो. रिअलॉक. दिस फंक्शन इज यूज चेंजेस द साइज ऑफ प्रिव्हियसली अलोकेटेड ब्लॉक. म्हणजे जे रिअलॉक फंक्शन आहे, जे प्रिव्हियस पाठीमागच्या जे व्हेरिएबलला ऑब्जेक्टला जी मेमरी अलोकेट केलेली आहे ती त्याच्यामध्ये बदल केला जातो. बदल व्हॅल्यू मध्ये चेंज करण्यासाठी रिअलॉक हे फंक्शन आहे. त्यासाठी सिंटॅक्स असा आहे, पॉइंटर इज इक्वल टू रिअलॉक पॉइंटर न्यू साइज. म्हणजे पहिल्या जर व्हेरिएबलला जर 2 बाइट्स मेमरी अलोकेट केली असेल, पण त्याला अलोकेट करण्यासाठी जर जास्त मेमरी त्याला गरज असेल, तर आपण नवीन साइज त्याला मध्ये आपण अलोकेट करू शकतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट फंक्शन आहे डायनॅमिक मेमरी अलोकेशन, फ्री फंक्शन. दिस फंक्शन इज यूज टू फ्री अप मेमरी दॅट वॉज प्रिव्हियसली अलोकेटेड विथ मॅलॉक, कॅलॉक, रिअलॉक सिंटॅक्स, फ्री पॉइंटर. आपण मॅलॉक मध्ये मेमरी अलोकेट करतो, कॅलॉक मध्ये सुद्धा मेमरी अलोकेट करतो, रिअलॉक सुद्धा मेमरी अलोकेट करतो. आणि जी मेमरी अलोकेट केलेली आहे, सपोज मला ती मेमरी फ्री करायची, डिलीट करायची, त्यासाठी आपण फ्री फंक्शन त्याच्यामध्ये यूज करतो, फ्री पॉइंटर. देन सगळी मेमरी त्याच्यामध्ये फ्री होऊन जाईल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे अल्गोरिदम. तर अल्गोरिदम मीन्स, व्हॉट इज मीन बाय अल्गोरिदम? अल्गोरिदम is a sequence. Algorithm means sequence of well-defined instruction. Sequence of well-defined instruction for completing task. कुठल्याही प्रकारचं completing task, एखादं वर्किंग तुम्हाला कम्प्लीट करायचं असेल, ते वर्किंग करण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी सुरुवातीला आराखडा तयार करावा, अल्गोरिदम तयार करावा लागतो. दिस इज कॉल्ड अल्गोरिदम. सपोज मला फॉर एक्झाम्पल मला नगरला पोहोचायचंय. नगरला पोहोचायचं मी या घोडेगाव मार्गे सुद्धा नगरला जाऊ शकतो, किंवा इकडून राहुरी मार्गे विळद घाट मार्गे सुद्धा मी नगरला पोहोचू शकतो. पण आपलं टास्क काय मेनली नगरमध्ये पोहोचणे. दिस इज अ टास्क. पण आपण कुठल्याही वेळी आपण तिथं पोहोचू शकतो. दिस इज अल्गोरिदम. सॉल्विंग प्रॉब्लेम मीन्स, algorithm means solving problem. It can be described in natural language code.
a flowchart or even programming language by traversing entire number sequence from certain beginning number, certain ending number. Algorithm is a very popular technique used to obtain solution for given problem. खूप महत्वाची अशी टेक्निक आहे एखादा प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व्ह करण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल इनपुट, अल्गोरिदम, आउटपुट. सपोज तुम्हाला वर्किंग दिलेलं आहे काही सुरुवातीला, इनपुट दिलंय, त्याच्यावर तुम्ही काय करणार, आपल्याला ऍक्च्युली त्याच्यामध्ये वर्क कसं करायचंय, काय काम करायचं हे तुम्ही ते फाइंड आउट करता, म्हणजे अल्गोरिदम त्याचा मेकअप करता. त्याच्यानंतर त्याच्यावरती वर्किंग करून तुम्हाला फायनल आउटपुट तुम्ही बनवू शकता. त्याच्यानंतर आहे कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्गोरिदम. पहिलं कॅरेक्टरिस्टिक आहे फायनाइटनेस. An algorithm must terminate after finite number of steps. Number of steps आहे, एखादं अल्गोरिदम तयार करण्यासाठी वेगळ्या स्टेप आहेत. सेकंड आहे डिफाइनेटनेस. This step of algorithm must be precisely defined. Next characteristics आहे correctness. The output must be true for all input values. आउटपुट आपल्याला करेक्ट येण्यासाठी त्याची इनपुट व्हॅल्यू ही करेक्ट असली पाहिजे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे जनरॅलिटी. An algorithm must be generic enough to solve problem particular class. Next characteristics आहे effectiveness. The operation of the algorithm must be basic enough to be put down on pencil and paper. Input output. The algorithm must have certain initial and precise input and output that may be generated both at its intermediate and final steps. Next concept आहे त्याच्यामध्ये analysis of algorithm. There are different ways of solving problem, and there are different algorithms which can be designed to solve problem. There is a difference between a problem and algorithm. A problem has a single problem statement that is described it in some general terms. However, there are different ways to solve problem, and some of the solution may be more efficient than the object. बघा, अल्गोरिदम अनालिसिस मीन्स कुठल्याही प्रकारचं काम तुम्हाला जर सपोज असाइन केलेलं आहे, वर्क असाइन केलेलं आहे, आपण त्याच्यावरती वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण ते वर्क सॉल्व्ह करू शकतो. देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच अँड अनालाइज फॉर अल्गोरिदम. मग कॉम्प्लेक्सिटी असे जे आहे त्याचे वेगवेगळे त्याचे अल्गोरिदम टाइप आहेत. पहिलं जो आहे बेस केस कॉम्प्लेक्सिटी, सेकंड आहे ॲव्हरेज केस टाइप कॉम्प्लेक्सिटी, थर्ड आहे वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. पहिली जी आहे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लेम इज रिलेटेड दॅट मेजर्स that amount of space of memory required by the algorithm. Space complexity is measured with a big O notation. Space complexity is normally expressed as an order magnitude. Example, big O n square means that the size of the problem n doubles them 4 times as much working storage will be needed. Then space needed by the program is the sum of the following components. First component is fixed space requirement. Fixed space requirement, these include instruction space or simple variable fixed size, structural variable and constants. Next characteristics, variable space requirement. This consists of space needed by structured variable whose size depend on particular instance variable. Next complexity is time complexity. Time complexity is defined as the computer time an algorithm might require for its execution, which usually
depends on size of the algorithm and input. Time complexity of program depends on the number of things like the time a compiler takes to translate the program into machine code, execution time, number and type mathematical computation carried out, etc. Time complexity means define the computer time an algorithm might be required. Execution which usually depends on size. कुठलाही अल्गोरिदम आपण एखादा कॉम्प्युटरचा प्रोग्राम तयार करत असेल तर त्याचा अल्गोरिदम फाइंड आउट करण्यासाठी त्याला मेन एक्झिक्युशन साठी त्याला साईज त्याला मेमरीची गरज असते. अल्गोरिदम अँड इनपुट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम डिपेंड्स. आपलं तो प्रोग्राम साईज डिपेंड आहे ते आपल्या इनपुट वरती डिपेंड आहे ऑन द नंबर ऑफ थिंग्स लाईक द टाइम कंपायलर टेक्स ट्रान्सलेट द प्रोग्राम इनटू मशीन कोड. जो आपला जो कोड आहे तर कोडचं रूपांतर सुरुवातीला मशीन कोड मध्ये ट्रान्सलेशन केलं जातं. मग जो त्याला वेळ लागतो टाइम टेकन केला जातो एक्झिक्युशन टाइम नंबर ऑफ टाइप्स मॅथमॅटिकल कम्प्युटेशन कॅरीड आउट एक्सेट्रा. त्याच्यानंतर टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. फर्स्ट complexity, based case time complexity. Based case time complexity. The based case time complexity of an algorithm is a measure of the minimum time that the algorithm is a measure of the minimum time that the algorithm will require for the input of size. Second type is worst case time complexity. The worst case time complexity of an algorithm is a measure of the maximum time that algorithm will require for input size n. Next types average case time complexity. The time that an algorithm will require to execute a typical input data of size n is known as average case time complexity. Next consider abstract data type ADT. The data object which comprise the data structure and their fundamental operation are known as abstract data type. The word abstract refers to the fact that the data and the basic operation defined on it are being studied independently or they are implemented concept. An abstract data type is a mathematical model. This is ADT model of the data object that makes up the data type as well as the function that operate of this object. An abstract data type is a specification of logical and mathematical properties data type of structure. ADT act as useful guideline for implement data type correctly. The ADT involves the mainly two parts. First is description of the way in which components are related to each other. Second part, statement of operation that can be performed on that data type. Okay, thank you.